Good evening, everyone. Am I audible? Yes. So, shall we start? Yes. So, நேத்து என்ன பார்த்தோம்? Yesterday we were learning about banking company. Correct? We saw about P&L account, balance sheet, non-performing asset NPA, and then rebate on bills discounted. We saw one sum. இது நேத்து பார்த்தது. Today we will proceed with the next chapter. Next chapter இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா liquidation. Let us take an example. You are having a business. ஒரு business run பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. If there is profit in the business, you will be well and happy. Profits இருந்ததுன்னா you will obviously run the business, take the profits and enjoy your life. But instead of profit, if there is a loss, that too continuous losses, continuous loss வந்துட்டே இருக்கு. At that point, what you will do? You will not like to run that business. இந்த business இனிமே நீ கண்டினியூ பண்ணா உனக்கு லாஸ் தான் வரும். அந்த கேஸ்ல இந்த business you will not run thereafter. You will want to close the business. நீ வந்து அந்த பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா you will be taking that decision to close the business. So that is what you are going to see in this chapter, liquidation. Liquidation means closure of one business. ஒரு business க்ளோஸ் பண்றப்போ என்னெல்லாம் அக்கௌண்ட்லாம் போடணும், what is the necessary requirements in order to close one business. That is what we are going to read in this chapter, liquidation. Liquidationல you are also having voluntary liquidation or compulsory liquidation. லாஸ்னால மட்டும்தான் அந்த பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு எந்த அவசியம் இல்லை. தேர் மேபி மெனி அதர் ரீசன்ஸ் டு க்ளோஸ் த பிஸ்னஸ். இந்த பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். வாலண்டரி ஆன் யுவர் ஓன் யூ வாண்ட் டு க்ளோஸ் த பிஸ்னஸ், ஆர் கம்பல்சரி மீன்ஸ் இன் கோர்ட் ஆர்டர். The court orders you to close the business. In that case, liquidation can take place. So now, when a company is getting liquidated, what are the accounts to be prepared? என்னென்ன அக்கௌண்ட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். First one, now what you will do, you will have balance sheet. கம்பெனின்னு இருந்தா பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்னென்னலாம் இருக்கும், வாட் ஆர் தி ஐட்டம்ஸ் தட் யூ வில் பி ஹேவிங் இன் யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்ல யூ வில் பி ஹேவிங் அசெட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ். கரெக்டா? திஸ் சைடு யூ வில் பி ஹேவிங் அசெட்ஸ் டி ஃபார்மேட்ல இருந்தா, திஸ் சைடு யூ வில் பி ஹேவிங் liabilities. Earlier we had this T format only. So liabilities will be credit balance, assets will show debit balance. And in the account la podrappo liability will come this side, asset will come this side. Now when you are going to close the business, asset already in the assets you will now credit. Debit la irundha asset la credit பண்ணுவீங்க. டெபிட் சைடில் இருந்த அசெட்ஸ்லாம் இப்போ கிரெடிட் பண்ணுவீங்க. அதாவது யூ ஆர் கோயிங் டு ரிவர்ஸ் தி என்ட்ரி. அசெட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருந்த அசெட்ஸ்லாம் இப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கார்டு, யூ ஆர் கோயிங் டு ரிமூவ் தட் அசெட் ஃப்ரம் அவர் பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து அந்த அசெட்டை ரிமூவ் பண்ண போறீங்க. ஸோ யூ நீட் டு ரிவர்ஸ் தி என்ட்ரி. அதே மாதிரி லயபிலிட்டினா என்னது, சம் தட் யூ ஓ, நீ மற்றவங்களுக்கு தர வேண்டிய பணம், அதுவும் இப்போ உனக்கு இல்லை. That is also going to reverse. Either நீ இப்போ திரும்ப தர போற, or you are going to declare them loss. So this credit also will turn into debit.
So what you will do, you will prepare liquidators final statement of accounts. இந்த அக்கௌண்ட்ல தான் இந்த அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டியை நீ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவ. லிக்விடேட்டர்ஸ் ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட். அசெட்ஸ் ரியலைஸ்டு, கரெக்டா? Here you will have two assets realized. உங்ககிட்ட இருந்த எல்லா அசெட்டையும் you are going to sell off. ஒரு பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்மகிட்ட இருக்க அசெட்ஸ்லாம் செல் பண்ணிட்டு லைபிலிட்டிஸ்லாம் செட்டில் பண்ணுவோம். அசெட்ஸை விற்று அதுலேருந்து வர பணத்துலேருந்து லைபிலிட்டிக்கு we will give them the amount. So here two assets realized, whatever you amount get from the asset, asset இருந்து என்ன பணம் வருதோ that will come in this side. You are going to credit that. Liquidators final statement of account debit to assets realized. So in this side you will write two assets realized. இந்த amount are you going to take it to yourself? நீயே வச்சுப்பியா? No. இதுல இருந்து வர amount வச்சு you will settle all your liabilities. liabilitiesலாம் settle பண்ணணும். What is the order of settlement? liabilities எப்படி settle பண்ணலாம்? Here first one by legal charge. லீகலா ஒரு கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணணும்னா ஆர் யூ கோயிங் டு பே சம் ஃபீஸ், ஏதாவது ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியதுன்னா தட் யூ வில் ரைட் ஹியர் பை லீகல் சார்ஜ். நெக்ஸ்ட் பை லிக்விடேட்டர்ஸ் ரெம்யூனரேஷன். Liquidator is a person. He is appointed in order to carry out this liquidation process. இந்த liquidation statement போட்டு அசெட்ஸ்லாம் ரியலைஸ் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து லைபிலிட்டிஸை செட்டில் பண்றதுக்காக லிக்விடேட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இவர் சும்மா இந்த வேலையை செய்ய மாட்டார்ல, இவருக்கு யூ நீட் டு கிவ் சம் மணி. ஸோ ஃபார் லிக்விடேட்டர் யூ வில் பே தி அமௌண்ட் பை லிக்விடேட்டர்ஸ் remuneration. You will pay whatever amount that is due to them. Next by preferential creditors. Next by unsecured creditors. Next by preference shareholders. Last one by equity shareholders. Preferential creditors na you are going to pay them with preference. முன்னுரிமை இவங்களுக்கு பே பண்றதுல you are going to give them some preference. So preferential creditorsக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பே பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் you will pay to the unsecured creditors. Unsecured creditorsனா they are not having any security. எந்த collateralம் நம்ம அவங்க கிட்ட தரல. They are the next people to whom you will pay the amount. Next by preferential creditors. Preference shareholders. Shareholdersல you have two types, preference shareholder, equity shareholder. So first you will pay the preference shareholders. இங்க preferential creditors மாதிரியே preference shareholders are the people who have got preference. அவங்களுக்கும் அவங்க பணம் பே பண்றதுல ஒரு முன்னுரிமை இருக்கு. So you will pay preference shareholders over here. By equity shareholders, lastly you will pay the equity shareholders. Then you will put the total over here. This is the format of liquidators final statement of account. ஒன்றும் இல்லை, first you will get the amount, assets விற்று அதுலேருந்து பணம் வந்து அந்த பணத்துலேருந்து you will settle off all your liabilities. That is what is liquidators final statement of accounts. Now இதுலேருந்து we will do some. You need to follow the format. அந்த ஆர்டர்ல தான் நீ பே பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் லீகல் சார்ஜஸ் பே பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் லிக்விடேட்டர்ஸ் ரெம்யூனரேஷன், அப்புறம் கிரெடிட்டர்ஸ், அப்புறமா யூ நீட் டு பே யுவர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். திஸ் இஸ் தி ஃபார்மேட் டு பி ஃபாலோடு. ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் the following particulars, illustration number 6. This is also given in your important question. The following particulars relate to a limited company which went into voluntary liquidation. First one, preferential creditors 25,000, unsecured creditors 58,000, 6% debentures 30,000, assets realized 80,000,
Expenses of liquidation amounted to 1500. Liquidators remuneration 2.5% on amount realized and 2% on amount paid to unsecured creditors. Now show the liquidators final statement of account. இப்போ நம்ம என்ன prepare பண்ண போறோம்? Liquidations final statement. So write there first liquidators final statement of account. First எடுத்தோனே you need not confuse yourself. எடுத்தோனே first fill this side assets realized. அது first fill பண்ணிடுங்க. 2 assets realized. Assets realized questionல தெளிவா கொடுத்துருவாங்க. The assets realized where rupees 80,000. அந்த 80,000 straight எடுத்து you can write here. You need not do anything over here. Next, we will go to this side. Here you will write by. First, what you will write? Legal charge. ஏதாவது legal charge இருக்கா? Questionல போய் பாருங்க. No. So here you can write nil. Next, by liquidators remuneration. அது second. நம்ம formatல. Write that. Liquidators remuneration ஏதாவது questionல கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, sir. Liquidators remuneration was agreed at 2.5% on amount realized and 2% on the amount paid to unsecured creditors, including preferential creditors. Let us break it into two. First என்ன 2.5% on the amount realized. Realize பண்ண amountல இருந்து 2.5%. எவ்வளவு amount realize பண்ணாங்க? 80,000. So what is the liquidators remuneration? 80,000 into 2.5%, 2.5%. 80,000 into 2.5% எவ்வளோ? 80,000 into 2.5%. How much does it come? 2,000. Next, 2% on the amount paid to unsecured creditors. Break it again. 2% on the amount paid to whom? Unsecured creditors. Unsecured creditors க்கு pay பண்ண amountல இருந்து 2% எடுக்கணும். எவ்வளவு இங்க கொடுத்திருக்கு? 58,000 and 25,000. நம்ம order of payment படி first யாருக்கு pay பண்ணுவோம்? Preferential creditors. அதுக்கப்புறமா தான் unsecured creditors. கரெக்டா? So unsecured creditors we will deal later. இதை we will keep it. We will deal it later. Preferential creditorsக்கும் சேர்த்து 2% சொல்லியிருக்காங்க. Preferential creditors amount எவ்வளோ? 25,000. So 2% on 25,000. இது வந்து என்னது? Unsecured creditorsக்கு we will leave it blank. Later we will fill here. 25,000 into 2%, 500. This I will fill later. அப்புறமா I will fill that. Next whom I will pay? By preferential creditors. இப்பதான் பார்த்தோம். Before that we have here expense of liquidation. Expense of liquidation you need to first pay. Liquidation expense எவ்வளோ? 1,500. After that format படி by preferential creditors this 25,000. No, before that we are also having debentures. 6% debentures. First debentures pay பண்ணணும். $30,000. எதெல்லாம் நமக்கு வந்து they are in our secured portion. Debentures லாம் they are secured. So we will pay them first. First debentures, then creditors. Creditors la again preferential creditors, then unsecured creditors. Then we will come to shareholders. Shareholders la again first preference shareholder, next equity shareholder. Inga debentures amount 30,000, 6% debentures. That also you will mention. Next creditors க்கு போ. Creditors la யார் first pay பண்ணனும்? Preferential creditors. Amount எவ்வளோ? 25,000. Write that.
Next, by unsecured creditors. Questionல unsecured creditorsக்கு they have given you 58,000. 58,000 unsecured creditorsக்கு நான் பே பண்ணணும். ஆனா என்கிட்ட 58,000 பணம் இருந்தா தானே நான் உங்களுக்கு பே பண்ண முடியும். Now I will check how much money I have. 80,000 rupees I received via assets realized. I have paid this much. இதெல்லாம் நான் பே பண்ண அமௌண்ட். Realized amountல இருந்து I will deduct my amount paid. When I deduct what I will get amount left. இன்னும் எவ்வளவு amount மிச்சம் இருக்குன்னு I will be able to find. So let us minus. Subtract 80,000 minus amount paid. What and all I paid? 500, 2,000, 1,500, 30,000, 25,000. 80,000 minus 59,000. Yes, sir. 80,000 minus 59,000, I will get 21,000. 21,000 நான் unsecured creditorsக்கு பே பண்ணலாம் இப்போ. இதான் என்கிட்ட மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட். பட் நம்ம ஒன்று ஏற்கனவே we have left it halfway. என்னது இந்த 2%. 2% on unsecured creditors. நம்ம unsecured creditorsக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணுறோமோ in that 2% I will pay to liquidator. Liquidatorக்கு remunerationஆ அந்த 2% நான் கொடுக்கணும். 2% அந்த amount paid to unsecured creditors. Unsecured creditors 21,000 into 2 divided by 102. ஏங்க 102 வருதுன்னா நார்மலா you will put 2 by 100. 2% தான் கரெக்டா. பட் இந்த 21,000ல இந்த 2% இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. இப்போ நீங்க நார்மலா 2 by 100 போட்டீங்கன்னா 21,000 into 2 by 100 you will get some amount. This amount will come here. இதை இங்க எழுதுவீங்க கரெக்டா. இந்த 21,000 இங்க எழுதுவீங்க, இந்த 21,000 இங்க எழுதுவீங்க, இந்த அமௌண்ட்டையும் இங்க எழுதுனீங்கன்னா the total will not match. 21,000க்கு மேல போயிடும். ஸோ அதனால you will write 2 by 102. இந்த 21,000லயே இந்த 2%ம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஸோ 21,000 into 2 divided by 102. 102 மேல என்ன பர்சன்டேஜ் வருதோ that you will add over here. What do you get? 21,000 into 2 by 102. Yes, sir. You get 411.7. So it is 412. Write that over here. Now here unsecured creditorsக்கு அப்ப நான் எவ்வளவு பே பண்ண முடியும்? 21,000 minus 412. இந்த 412ல 21,000ல இருந்து I will subtract. மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் தான் unsecured creditorsக்கு பே பண்ணுவேன். So 21,000 minus 412, how much do I get? Yes, 20,588. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா this total will match. Here I get 80,000. இங்கேயும் அதே 80,000 வரணும். Yes, 80,000 matching. 80,000, 80,000. Account gets closed. இவ்வளவுதான் liquidation account. Only this much you will have to prepare. Yes, sir. So with this sum we are completing. Any doubt? Shall we proceed?
Now we will go to the next sum. From the data relating to a company, you are asked to prepare liquidator's final statement of account. Cash with liquidator after all assets are realized and secure creditors and debenture holders are paid. 6,73,800. Nothing. They have given you that அசட்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுலேருந்து டிபெஞ்சர்ஸையும் செக்யூர் கிரெடிட்டாஸையும் மட்டும் பே பண்ணிட்டாங்க. பே பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஐ ஹாவ் திஸ் அமௌண்ட், இந்த அமௌண்ட் எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்கு. இன்னும் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ஐ வில் பே யூசிங் திஸ் அமௌண்ட், இந்த அமௌண்ட் வச்சு நான் பே பண்ணுவேன். நோ ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டாஸ் 30,000, அதர் அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டாஸ் 2,15,000, preference shares, equity shares, liquidators remuneration and preference dividends were in arrear for 2 years. இப்போ இதை வச்சு you need to prepare your liquidators final statement of account. We will start. First, எடுத்தோடனே we will prepare our account. In the books of whatever company, then write liquidators final statement of account. As usual, particulars amount. Using the correct format is always important. Whatever format you are given in your book, follow that format. Inga class la example kaga I am using such formats. Format illama na podren. You need to write all the required headings and all, you need to write correctly. First, whenever you start or some start பண்ணும்போது you need not get எல்லா information எடுத்து you need not confuse. First, assets. So write here 2 assets realized. Here assets realized amount ஐ கொடுக்கல, அதுக்கு பதிலா they have given you cash with liquidator. So instead of assets realized I can write 2 cash in hand. ஏன்னா assets realized வேற amount, it is greater than this amount. அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து இதெல்லாம் பே பண்ணிட்டேன், நான் செக்யூர் கிரெடிட்டர்ஸும் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸும் பே பண்ணிட்டேன். ஸோ மிச்சம் இருக்கிற கேஷ் 6,73,800, that is cash in hand. Next, we will come to this side. Here you will write first by legal charge. Do I have any legal charge? No. Next, I will go to liquidators remuneration. Liquidators remuneration என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2% on preferential and other unsecured creditors. Preferential creditors amount எவ்வளோ? 30,000. Unsecured creditors amount எவ்வளோ? 2,15,000. இந்த அமௌண்ட்டை இப்போ என்னால் பே பண்ண முடியும், ஏன்னா 2,15,000 + 30,000 டோட்டலாகவே 2,45,000 தான். எங்கிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது? 6,73,000 இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த 2,45,000 பே பண்ணுற அளவுக்கு ஐ ஹாவ் மணி. போன சம்ல we did all those things. இதை கண்டுபிடிச்சி இந்த 2/102லாம் போட்டோம். Why? Because எங்கிட்ட 58,000 அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் இருந்தாங்க, ஆனால் 58,000 பே பண்ணுற அளவுக்கு எங்கிட்ட பணம் இல்லை. ஐ ஹேட் ஒன்லி 21,000. அதனால அந்த 21,000லேருந்து 2/102 போட்டோம். ஆனால் இங்கே யூ ஹாவ் இனஃப் மணி, 6 lakhs இருக்கு, 2,45,000 தான் பே பண்ண போகிறோம். ஸோ யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ரைட் ஹியர் 2,45,000 into percentage. What percent? 2%. 2,45,000 into 2% எவ்வளோ? 9,000. Next, after liquidators remuneration you have legal charges இருந்தால் legal charges போடணும். legal chargesலாம் இங்கே எதுவும் இல்லை. we will straight away move to preferential creditors. by preferential creditors, டிபெஞ்சர்ஸ் இருந்தால் டிபெஞ்சர்ஸ் போட்டிருப்போம். டிபெஞ்சர்ஸ் அவங்க ஏற்கனவே பே பண்ணிட்டாங்க, கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் தட், இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வச்சு போட்டால் போதும். ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டார்ஸ் 30,000. கிரெடிட்டார்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் வந்து அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டார்ஸ். இவங்க ரெண்டு பேருமே ப்ரிஃபரன்ஷியலையும் இந்த அன்செக்யூர்டு ரெண்டு பேருமே அன்செக்யூர்டு கிரெடிட்டார்ஸ் தான்.
preferential creditors வந்து unsecured creditorsலயே preference உள்ள creditors. Before that you have secured creditors also. They will specifically give in the question. Secured creditors, unsecured creditors கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you need to classify. Order of payment will vary. Unsecured creditors எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 2,15,000. இவங்களுக்கு அப்புறம் you will pay your preference shareholders. shareholdersக்கு வரும். preference shareholders எவ்வளவு amount கொடுத்துருக்காங்க? 4,000 into 100. 4,000 shares of 100 each. 4,000 into 100, 4 lakh. Then here they have given you preference dividends were in arrear for 2 years. 2 வருஷத்துக்கு arrearனா they have not paid. Dividend இன்னும் pay பண்ணல. அப்போ அந்த dividend you need to pay now. இப்போ நீ pay பண்ணணும். So 2 yearsக்கு pay பண்ணல. How will you calculate? 6% preference na dividend is 6%. 4,000 into 100 gives me 4 lakh. இது என்னோட preference share capital amount into 6%. This is for 1 year into 2. This is for 2 years. 2 வருஷத்துக்கு எவ்வளவு amount I can find by this way. 4 lakh into 6% is 24,000. 24,000 into 2, 48,000. So I will write here 48,000 is my dividend. Dividend நான் இப்ப pay பண்ணணும். அப்போ டோட்டலா பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ? 4 lakh plus 48,000 which is 4,48,000. preference shareholders pay பண்ணிட்டேன். Last, now I will pay my equity shareholders. இப்போ I have to check என்கிட்ட do I have money அப்படின்னு செக் பண்ணணும். For that let me write. என்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருந்துச்சு first? What is the amount that I have now? 6,73,800. What and all did I pay? நான் என்னெல்லாம் pay பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும்? Liquidators remuneration 4,900. 2,45,000 into 2%. Correct. 4,900. First one. Next. Preferential creditors 30,000. Unsecured creditors 2,50,000. Next, you paid your preference shareholders 4,48,000. Add all this. 4,48,000, 2,15,000, 30,000, 4,900. How much do you get? You will be getting 6,97,900. இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டே 6,73,800 தான். ஆனால் இது வரைக்கும் நான் பே பண்ணியிருக்க அமௌண்ட் எவ்வளோ? 6,97,900 எக்ஸஸாக பே பண்ணியிருக்கேன். தட் மீன்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இட் இஸ் அ லாஸ். அவங்க பே பண்ண அமௌண்ட்டை, அவங்க எனக்கு கொடுத்த அமௌண்ட்டை இப்போ எனக்கு அவங்க கிட்ட திருப்பி தர முடியாது. பிகாஸ் என்கிட்ட பணம் இல்லை. 6,73,800 தான் இருந்துச்சு. பட் ஆல்ரெடி என்னோட லைபிலிட்டிலாம் செட்டில் பண்ணுறதுக்கு நான் 6,97,900 பே பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுலேருந்து இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவாக நான் பே பண்ணியிருக்கேன்? 6,73,000 விட எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராவாக நான் பே பண்ணியிருக்கேன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? இதை மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்ணால் யூ வில் கெட் 24,100. இதை நான் அதிகமாக பே பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த 24,100 I will recover from equity shareholders. Equity shareholders சேர்ந்து தான் இதை நான் recover பண்ணணும். கரெக்டா? Now I will add அவங்களுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணுன்றதையும் ஆட் பண்ணிப்போம். அது டோட்டல் லாஸ். இது வரைக்கும் நான் பே பண்ணதில் இவ்வளோ லாஸ் வந்திருக்கு. இன்னொன்று அது இல்லாமல் அவங்களுக்கும் அமௌண்ட் பே பண்ணணும்ல, அதையும் ஆட் பண்ணால் I will get டோட்டல் லாஸ். அவங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணும்? 2,000 equity shares, 75 per share paid off. Paid up 2,000 into 75 is my paid up capital. 2,000 into 75 I get 75 into 2, 1,50,000. This is one class of equity shareholder.
you have another class 6000 equity shareholders of 100 each, 60 per share paid up. அப்பனா 6000 into 60 per share, 6 6 are 36, 3,60,000. Add both 3,60,000 plus 1,50,000, you get 5,10,000. Correct? Now add this 5,10,000 along with this 24,100. You get 5,34,100. What is this? This is the total loss to be borne by equity shareholders. Equity shareholders க்கு இவ்வளோ லாஸ் இருக்கு. அவங்களுக்கு தர வேண்டிய பணம் ஒன்று, இன்னொன்று முன்ன ஆல்ரெடி பே பண்ண அமௌண்ட், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்குலாம் பே பண்ண அமௌண்ட் இந்த 24,100 இதுவும். ஸோ இது எல்லாமே யார்கிட்ட போகுது? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ட்டு போகுது. எங்கிட்ட எவ்வளோ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க? டோட்டலா 2000 பிளஸ் 6000, 8000 ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு எவ்வளோ லாஸ்ன்னு we need to find out. 5,34,100 is the loss for 8,000 shares. 8000 ஷேருக்கு this is my loss. Then what is my loss for one share? You will cross multiply or you will just divide 5,34,000 by 8,000. When you divide, you will get what is the loss per equity share. ஒரு equity shareக்கு எவ்வளோ லாஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். What is the amount? 534,100 divided by 8,000. Here you need not round off. Round off பண்ண வேணாம். $5,34,100 divided by 8,000, you will be getting 66.7625 per share. ஒரு ஷேருக்கு இவ்வளோ லாஸ் இருக்கு. இப்போ எனக்கு paid up value எவ்வளோ? 2000 equity shares have paid 75 rupees per share. I will divide it into 2. First 2000 shares, next 6000 shares. இவங்க எவ்வளோ பே பண்ணாங்க? எனக்கு 75 rupees per share. ஒரு ஷேருக்கு 75 ரூபா பே பண்ணிட்டாங்க. இவங்க எவ்வளோ பே பண்ணாங்க? 60 rupees பே பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஷேருக்கு 60 rupees பே பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு லாஸ் எவ்வளோ? 66.7625. ஹியர் ஆல்சோ 66.7625. இவங்க எனக்கு 75 rupees பே பண்ணிட்டாங்க. அதில் 66 rupees லாஸ். 75 ரூபா பே பண்ணதில் 66 ரூபாய் வராது. அப்போ எவ்வளோ பணம் எனக்கு வரும்? ஐ வில் சப்ராக்ட். இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணா எவ்வளோ அமௌண்ட் they will be receiving என்றதை ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். கரெக்டா? 75 rupees அவங்க பே பண்ண அமௌண்ட். 66.76 இஸ் தி லாஸ் அமௌண்ட். இது அவங்க பியர் பண்ண வேண்டிய லாஸ். ஸோ 75 மைனஸ் திஸ் அமௌண்ட் வில் கிவ் மீ தி அமௌண்ட் பேயபிள் டு தி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அவங்களுக்கு இதுல இருந்து வர மிச்சம் தான் ஐ வில் பே. லாஸ் போக இருக்கிற அமௌண்ட் ஐ வில் பே. So 75 minus 66.7625. What do you get? $8.2375. அதே மாதிரி 6000 ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க எனக்கு 60 rupees பே பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் 66 rupees அவங்களுக்கு லாஸ். 60 ரூபாய் தான் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் 66 ரூபாய் உங்களுக்கு லாஸ்னா தென் தே நீட் டு பே மீ எக்ஸ்ட்ரா 6.7625. 66 மைனஸ் 60. இதுலேருந்து இஃப் ஐ மைனஸ் ஐ வில் பி கெட்டிங் 6.7625. இந்த அமௌண்ட்டு அவங்க எனக்கு பே பண்ணணும். இந்த 8.35 நான் அவங்களுக்கு பே பண்ணுறேன். 6.75 they need to pay me because 66 rupees லாஸே இருக்கு. ஆனால் அவங்க எனக்கு 60 rupees தான் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் இந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்க தான் எனக்கு இந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும். ஸோ இப்போ திஸ் அமௌண்ட் ஒரு ஷேருக்கு 8.2375. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஷேருக்கு 6.7625. இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Now we will go to balance sheet. We will go to liquidated final statement of account. Here by equity shareholders. Here this side you will write whatever amount that I am paying. இந்த சைடு என்னென்ன அமௌண்ட்லாம் நான் பே பண்ணணும் அதுதான் இது வரைக்கும் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? ஸோ இப்போ 2000 ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் நான் பே பண்ணுறேன்.
ஒரு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டருக்கு 8.2375. டோட்டல் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளோ 2000. ஸோ 8.2375 into 2000 shares. What is the amount that I get? 2000 into 8.2375. Yes, 16,475. Now I need to receive money. From whom? From அந்த 6,000 equity sharesலேருந்து எனக்கு பணம் வரணும். So here I will be writing whatever amount that is received. To amount received, ஒரு ஷேருக்கு what is the amount that I am receiving? 6.7625 into 6,000 shares. What is the amount? 6,000 into 6.7625. You will be getting 40,575. அவ்வளோதான். With this we have completed. எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுலாம் we have completed. கரெக்டா? 6,73,800 எடுத்துட்டோம். Preferential creditors, unsecured creditors, preference shareholders, equity shareholders, liquidators remuneration, preference dividend. All information is taken. With this we can close our accounts. What do you get when I add? Add பண்ணா total வந்து match ஆகும். What is the amount? 6,73,800 plus 40,575. Yes, sir. You will be getting 7,14,375. This side also same balance you will be getting 7,14,375. Just check. Are you getting the same figures? With this liquidators chapter இருந்து இருந்தது ரெண்டு important sum தான். Both the important sums I have solved. At a glance, if we see liquidation na என்ன? Liquidation na ஒரு கம்பெனியை are going to close down. Close down பண்றப்போ you are going to prepare the accounts. Closing accounts தான் liquidators final statement of accounts. அதில் what and all will come? நம்ம balance sheetல if this is my balance sheet, here I will be having my assets. Assetsல எந்த ஒரு செப்பரேஷனும் பண்ண தேவையில்ல. Total asset you are going to sell. செல் பண்ணி அதுலேருந்து வர அமௌண்ட்டை யூ வில் டேக், யூ வில் ரியலைஸ் தி அமௌண்ட். ரியலைஸ்னா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க. இந்த சைடில் வில் பி ஹேவிங் யோர் லயபிலிட்டிஸ். லயபிலிட்டிஸில் ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் பி ஹேவிங் ஷேர் கேபிட்டல். ஷேர் கேபிட்டலில் அகெயின் யூ வில் பி ஹேவிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். நெக்ஸ்ட் யூ வில் பி ஹேவிங் டிபெஞ்சர்ஸ். Next, third one, creditors. Creditors again you will be having first one secured creditors, preferential creditors, unsecured creditors. இவங்க ரெண்டு பேருமே unsecured தான், but preferential creditors have one preference
with reference to the unsecured creditors. இப்போ settle பண்ணும்போது you will be settling it in this way. First in amount realized you will take it over here to amount realized. This side you will take whatever amount that you are going to pay பண்ற amountலாம் இந்த side வரும். அதுல first before even starting off with this account company account close பண்றதுக்கு முன்னாடியே you need to pay legal charge. Liquidator's remuneration. Liquidator is a person who is appointed to perform this liquidation. Liquidation process பண்றதுக்காக இந்த அக்கவுண்ட்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்றதுக்காக liquidator appoint பண்ணுவாங்க. For them salary is important. For them first give the remuneration. Next by liquidation expenses. Then you will go from this order. First you will solve your debentures. Debentures first போடணும். Then you will go for creditors. Creditors again secured creditors first, then preferential creditors, then unsecured creditors. Fully எல்லா information இருந்தா this will be coming. இதில் இல்லாத information you can leave. Then you will go to shareholders. Shareholders again first preference shareholders, then equity shareholders. Equity shareholders ஏதாவது லாஸ் இருந்ததுன்னா அதை எப்படி டீல் பண்ணணும் we have seen. So till now அதே மாதிரி preference shareholdersக்கு dividend arrear இருந்தா அதையும் pay பண்ணணும். Till now we have seen. Do you have any doubts? Then you will finally close off the book of accounts. So with this we are completing our liquidation chapter. Are you having any doubts? Okay. Then with this we are completing the liquidation chapter for today. Tomorrow we will start with a new chapter. So with this you can all leave. Thank you very much.